Bienvenue sur ma plateforme de youtube.com. Je suis Nouveau Trini et vous présente Drogue Soussou. Mais avant, écoutons le ministre de la Sécurité nationale. The population of Trinidad and Tobago don't get caught in any pyramid scheme. If it seems too good to be true, that is because it is too good to be true. He was responding to a question posed to him during the post-cabinet news conference about the arrest of 9 persons, which the police said followed the Special Operations Response Team was sought, having executed a search warrant at a house where it was alleged that persons were operating a pyramid scheme. That's a huge amount of money, $22 million in cash. Questions must be asked about the legitimacy of having $22 million in cash. It's not for me to play judge or jury. It appears as though the money was released back to the persons by the Lafayette Police. I spoke to the Commissioner of Police just before going into Cabinet this morning, and he is conducting an investigation to find out how that happened. Minister Young said a fairly complex investigation has to take place to find out, for example, what criminal charges could be laid if persons participated in a pyramid scheme and received receipts but are not yet victims of the scheme's collapse. But there are possible criminal charges, and I'll leave that up to the police under the Proceeds of Crime Act and other pieces of legislation. He said a pyramid scheme is not a susu. As you know and as you are aware how a susu works, it's 10 of us, each of us 1 week, we put in $10. Mr. Ramdeo on the first week will get $100, but he has to continue for the next 9 weeks putting in his $10, right? So it's basically a loan and a cash loan up front to whoever. That's a susu scheme. He recalled that the Trinidad and Tobago Securities and Exchange Commission, the Financial Intelligence Unit of Trinidad and Tobago, and the Central Bank of Trinidad and Tobago, warning that recipients of funds from pyramid schemes may not be able to determine their true origins, which may be from illicit sources, and people should therefore avoid them. Drew Brown, TV6 News. Drogue Soussou est une tontine un peu spéciale. Voilà, vous l'avez entendu, des descentes des forces de sécurité n'a rien d'extraordinaire, me direz-vous. Pour mieux apprécier, celle dont je vais parler mérite votre attention. Suivez-moi donc. Depuis l'arrivée du présent commissaire, Gary Griffith, les raids sont de plus en plus fréquents qu'avant celle que je qualifie de raid de l'année 2020. Parce que il nous a dévoilé ce dont se doutait le commun des mortels, à savoir la présence de policiers ou des officiers de forces de sécurité ripoux comme partout ailleurs dans le monde. Quels sont les faits et les données dont nous disposons? Les coupures, le quotidien et quelques clips vidéo nous ont édifiés. Observez par vous-même des cartons bourrés de billets de banque à même le sol, retirés ou saisis d'une modeste maison d'un quartier populaire dans la banlieue de la capitale. Les chiffres variables de 22 millions à 92 millions sont rapportés par les différents médias. Dans un premier temps, ces cartons sont emportés au commissariat de police, comptés et après, sans même informer le commissaire de police, Gary Griffith, retournés aux drogues Soussou, soit DSS, une compagnie de tontines un peu spéciale. Furieux, le commissaire de police exige une enquête qui se poursuit et a même annulé ses congés d'1 mois qu'il est censé prendre début octobre 2020. D'après les données préliminaires, le comportement de la police semble incompréhensible et rocambolesque. Des vidéoclips montrant des officiers dissimulant des enveloppes sous le camouflage de tenue. Considérant la gravité de l'enquête, le Premier ministre en appelle à des enquêteurs de Scotland Yard et de Barbade qui se joindront aux locaux pour garantir l'indépendance et la réussite de cette enquête qui touche à la sécurité nationale. Parallèlement, 15 officiers des forces de sécurité ont été soit suspendus ou mutés. En attendant,
Les conclusions de cette enquête. Le PCA, c'est-à-dire Police Complaint Authority, le bureau montre que les abus ont été et exactions de la police a publié ces données du 1er octobre 2019 à mars 2020. Toutes les données sont en baisse, ce qui augure bien pour le futur. Il y a de l'amélioration à apporter pour réduire la mauvaise influence des policiers et autres officiers de sécurité ripoux. En conclusion, l'organisation traditionnelle de Soussou ou Tontine connaît un développement inquiétant pour les personnes qui s'y adonnent et de la sécurité nationale. Il faut vite agir avant qu'il ne fasse trop tard de victimes ici ou ailleurs, Cameroun par exemple, comme le montrent des clips et coupures de journaux. Merci de votre attention. Thank you for watching. Comprehensively examine this matter to find out where, how, whom and why $22 million could have been found by the police, enter a police station, disappear after, and nobody could tell the country what happened there. Dr. Rowley also made reference to the man who identified himself in the Sunday Express story as the founder of DSS. The DSS founder denied in the Sunday Express article that he was operating a pyramid scheme. And members of the defense force could stand up on the front page of the newspaper and telling the country, I am the one organizing that. Let me tell you all something. That is not a Soussou. That is a threat to the national security of Trinidad and Tobago. And if we don't investigate it properly, it will be a cancer that will eat the soul of this nation. The police service said the Top Cop welcomed the Prime Minister's announcement of foreign assistance in the DSS probe and that sourcing of foreign officers will be instrumental to assist the Trinidad and Tobago Police Service in what the TTPS said was an investigation which involves senior officers as well as members of the Defence Force. In addition, Commissioner Griffith pointed out that 4 officers were suspended and 11 others transferred, and there is the possibility that other officers could be suspended as the investigation progresses. The police commissioner said having external investigators could ensure a strong degree of transparency. He also said he had selected a special team of officers we can trust to work alongside the international investigators. June Brown, TV6 News. Tell us, the Prime Minister says the DSS is a threat to national security. Do you agree? To vote text yes or no to national security. Do you agree? For those of you who voted, 81% said yes, while 19% said no. Vous l'avez bien entendu, et le Premier ministre et le commissaire de police sont d'accord pour faire venir des experts de la Grande-Bretagne de Barbade pour les aider à faire la lumière sur cette affaire rocambolesque. Merci.